ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਨ ਵੌਂਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਨ ਵੌਂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਸਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੂਹੀ ਢੇਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਸਡ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਗਵਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਹੈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਮੈਨੂਅਲ ਸਲਗਾਡੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। So while our investigators were out on Highway 59, family continued to reach out to the three missing people. They were able to make contact with someone on one of the phones. That phone was with a farmer that was out in the area of Henry Miller and Elgin, north of Dos Palace. Investigators at the scene continued to look at investigative leads and were able to get into the surveillance system. And so we'd like to go over the surveillance system with you. At that point, we assigned all of our detectives, including our investigations bureau, our supervised release team, our STAR team, and along with the county magnet to this investigation. They also were able to get the FBI along with the California Department of Justice involved. And we've been working on this case diligently from the moment that we were informed of the missing. From that point, we worked on several investigative leads, which led us to an incident that occurred in the city of Atwater yesterday just prior to noon. During that incident, the city of Atwater received information that there was an individual in the city that may be connected to this case. Prior to the law enforcement arriving on scene, that subject, Jesus Soldado, made an attempt on his life and was taken by ambulance to the hospital for medical treatment. Since then, we've been unable to speak to the suspect in this case due to his medical condition and his attempt on his own life. I'll turn it back over to the sheriff for any other questions. We are currently with the suspect now at the medical treatment facility, waiting for the doctors to get him to a point where he can cooperate. We're hoping that he will cooperate because first and foremost, we want the family back. So that's where we are at this point. I'll open any questions. Sheriff, I see you talking to the family. How are they doing?
family's taking it rough as expected, and that's why I asked for your diligence in respecting their privacy in this matter. Let the family deal with the family on this. The media, you guys deal with me, and leave the family alone. It's very upsetting. We got a lot of people here supporting the family, and this right now, until we can get our loved ones back, that's where we're at with this. So let us handle you guys as far as media. Leave the family out of it. I appreciate that. The family has taken a pretty rough, but the family is very, very supportive of what we're doing and supplying whatever they can as far as any information that would help us get their loved ones back. Sheriff, do you believe Salgado acted alone in this? We don't have any evidence to say that he didn't. However, 43 years doing this, everything points to that it was probably somebody else. I'd like you to respect their privacy and let it go at that. On October 3rd at approximately 11:39 a.m., the California Highway Patrol and CAL FIRE were dispatched to Buhack Road and Oakdale Road in Winton for a report of a vehicle fire. After they responded to the fire, Highway Patrol determined who the registered owner was and found out that they lived in the city of Merced, and they requested the city of Merced Police Department respond to the address and try and contact the registered owner. When the police department got to the house, nobody responded. However, they did make communication with a family member. That family member then started to make calls to the people that we were looking for. At this particular moment in time, we have not had any reports of missing persons. It wasn't until the family reached out to us, and then after their several attempts made to report the family missing. At approximately 1:04 p.m., our office was notified and responded to the business on South 59. When our patrol staff, sergeants, and deputies got on scene, they made a determination that we probably had a crime, and through investigative leads, they brought detectives in, and they were able to determine that a kidnapping had in fact occurred. At that time, the investigation started. Undersheriff,